Yawa masu kallo gaba ɗaya dai nasihar da malam ya mana da jan hankali a dunkule ya mana magana akan kiyaye halshe, sawa'un mutum yana fage ne na malinta ko yana fage ne na jagoranci na siyasa ko kuma shi ake jagoranta a matsayin shi na mabiyi wanda jagora yake jagorantinsa. Ana magana akan kiyaye halshe. Allah ta'ala yake cewa ya ku wa'anda kuka yi imani idan za ku faɗi magana to ku faɗi wadda take gaskiya, wa qulu qawlan sadida, ku faɗi magana wadda take daidai. Sannan kuma mali ya ji hankalin mu cewa mu sani ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, duk fa abin da muke furta wannan to fa ana rubuta shi. Ma'aiki sallallahu alaihi wasallam in yazo yana faɗan siffan mumini to wani lokaci yana cewa mumini ba shi bane mai sukan mutane ko mai tsine musu ko mai la'ana haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake siffanta. Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wani hadisi mai ban mamaki yake cewa duk wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe in zai yi magana falyaqul khairan aw liyasmut, ya faɗi alheri ko ya yi shiru. To duka wa'annan musulunci ya tanada ma mutum ne don ya samu ya tsira a ranar gobe kiyama. Wani sahabi yake cewa annabi yanzu harshen namu ma da muke magana da shi za a kama mu da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa to akwai ma abin da yake kifa mutum a wuta a fuskar shi fiye da abin da harshensa ya girba, abin da harshensa ya jawo masa. To da haka yan uwa ya kamata a ce an kiyaye wannan harshen, sawawun a cikin ɗaliban ilimi, sawawun a cikin al'umman gari ko kuma a cikin su jagorori. Haka zalika idan aka ce harshe mutane, abin da ake rubutawa da wannan hannun a social media da mutum yake ganin cewa kawai ɗan rubutu ne ya yi, a ɗauka a yada a kuma canza rubutun, a ɗauki tsohuwar magana a datsa farko a datsa tsakiya, duk dai a haɗa dan a tada hankali. To lalle a kiyaye, saboda ba iya nan bane, akwai ranar da za a tsaya a yi hisabi. Sannan Allah ta'ala yake cewa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha, ko da kwatankwacin ƙwayar komayya ce sai mun zo da ita. Allah ya ce wa kafa bina hasibin, mun fi kowa iya hisabi, mu ne karshe a iya hisabi, daga mu ba wani a iya hisabi. To inda haka Allah ta'ala yake hisabinsa, lalle ya kamata a ce mutane sun tuna wannan rana ta haske mai ne ga gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.